ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറേ നാളായി. ഇപ്പം RTR 1 ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ലോഞ്ച് ആയതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കയറി കളിച്ച് നോക്കാം. നോർമൽ മോഡ് കൊടുക്കാം ഗൈസ്. നോർമൽ. ഓക്കെ, പഴയ ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. 2010 പ്രസിദ്ധ സാധനമാണിത്. ഓ നൈസ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ രസമുണ്ട്. ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ നോക്ക്. അന്നത്തെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ നോക്ക്. അന്നത്തെയാണ് തുറക്കണത്. 14 years ആയി. 14 വർഷത്തെ സാധനം. ഓഹ്, ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്, റോക്ക് സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് പ്രസൻസ് മ്യൂസിക് രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. RDR 2 ഞാൻ കളിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ്. റോക്ക് സ്റ്റാർ സാൻഡിയാഗോ പ്രസൻസ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ സ്റ്റേഷൻ. ഓ, ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ അല്ലേ? അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കളിച്ച് നിർത്തിയത് ലാസ്റ്റ് ടൈം. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കളിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഇത് PC ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറ്റേ എമുലേറ്റർ കളിച്ച ഒരാൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാം. കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക്. അത് മക്കളും കൊച്ചന്മാരും കൂടെ അയക്കും. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more. ഓ, സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഉണങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. Settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot പറയുന്നത് of money, and he has a lot ഈ of friends. സിറ്റിയിലേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, സിവിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ജോൺ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരാണ് മേയറൊക്കെ ആവുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കുക, സംഭവം കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക്. സൗണ്ട്. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word.
And the word and പിന്നെ civilization, ഇൻവെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പുതിയത് വരുന്നത്. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. ഓക്കെ, പറയുന്നത് ആൾക്കാർ കൊല്ലുന്നിട്ട് അതൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലം ആർമഡിലോ ആണ് സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഗോ ടു ദ സലൂൺ. പോവാം അങ്ങോട്ട്, സലൂണിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സെറ്റാക്കട്ടെ ചേച്ചി, ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, സലൂണിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സലൂൺ. John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friend from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. But pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആള്. ഇയാളാണ് മറ്റേ 2 പോലീസുകാർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അവരാണ് ഇയാളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോണിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുതിരയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് കുതിരയാളുടെ. ഓടാത്തേത് എന്താ ഓടാത്തേ? ഓടാത്ത ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് ഓടുന്നില്ലല്ലോ ഇത്. ടാപ്പോ ഇതിങ്ങനല്ലേ ഇവ മനസ്സിലായി സംഭവം. ഈ ഹോൾഡ് അല്ല ഗൈസ്, ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഇത് ഞെക്കി ലൈക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ഓ ടാപ്പിംഗ് ആണ് സംഭവം. ഇത് നേരത്തെ ഹോൾഡായിരുന്നു, ആദ്യമായിട്ട് വലിയ ഹോൾഡാണ്, ഇപ്പോൾ ടാപ്പിംഗ് ആണിത്. നമ്മുടെ ഫോർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഇപ്പം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അയാൾ കുറേ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ. ഇങ്ങനെ പോടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിൽക്കാൻ ആലോചിക്കണ്ടെന്നോ ചോദിക്കുന്ന ആള്. ഇപ്പം അതൊക്കെ പോവാൻ പിന്നെ ട്രെയിനെ പിടിക്കാനേ പോയിട്ട്. Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bucks asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. ഓക്കെ, പോലീസുകാരനാണ് ഹയർ ചെയ്തത്. Whoa there. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. ശരിയല്ല കഴിച്ചത്. കുതിര ഓടിച്ച് പിടിക്കണത് ഈ ഒന്നിനകത്ത് ആട്ടിയാട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുതിരയൊക്കെ ഇത് മാറി.
I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston, just over this hill. കയോട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ മിഷനിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ട്, ഫോർട്ട് മെർസർ. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. ഗ്യാങ് എടുത്താന്ന്, ഗ്യാങ് വന്ന് എടുത്ത സ്ഥലമാണിത്. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആളെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്കങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, കാക്കിയൊക്കെ പറന്നു പോയിട്ടുള്ള എൻട്രി ആണല്ലേ. നടന്നു പോവാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഓ ബിൽ. Bill, I've come for you. Bill Williamson, come out here right now. Go away now, John. Don't make me kill you. ഓ, തിരിച്ചു പോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I'm coming to try ബ്രദറിനെ to പോലെ save ആണ്, you. സേവ് ചെയ്യാൻ വന്നെയാണെന്ന്. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. ഞാൻ ബെഗ് ചെയ്യാൻ ഇംപ്ലോർ. Things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. ഓക്കെ, നോ മോർ ഡച്ച്. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. ഓക്കെ, തിരിച്ചോട്ട് വരാല്ലേ പറഞ്ഞൂടെ. Well, Oh. Poor Jim. ഓക്കെ, വെടിവെച്ചിട്ടു ഗൈസ്. ഓക്കെ, ആരോ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വെച്ച് കണ്ട ഒരു പെണ്ണ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ബോയ്. ഓക്കെ, അതാണ് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് മിഷൻ. ഓക്കെ, ജോൺ എണീക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കാം. Well, you're alive. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss
Bonnie McFarlane. ഓക്കെ ബോണി You may be right, Mr. ഇതാണ്. McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? $15 Trying to give കടക്കാരനായി. Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, Okay. if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. ഓക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിന് താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. $15 കടംകാരൻ ഡോക്ടറിന് കൊടുത്തതിൽ. ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം. ജോയിൻ ബോണി. ഓ അങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക്. അങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക്. ഓക്കെ നൈസ്. നേരെ കയറിപ്പോ. അതൊരു മര്യാദ. നേരെ പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. Mr. Okay. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. ഓക്കെ അയ്യോ തള്ളിയിടുവല്ലേ. കുതിര ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ നൈഫുണ്ട്. ഓ കണ്ണിത്രേ ഉള്ളല്ലേ. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still ride a horse. Come on, Okay, it's time for welcome. you to see what a real ranch looks like. ഓക്കെ റാഞ്ച് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക്. Come on! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. ഓക്കെ സ്റ്റോറെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന്. ഇതാണ് കട ഗൈസ്. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it ഇതാണ് certainly looks like a ഹോഴ്സസിൻ്റെ fine ഏരിയ. corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. How are you today? Come on! Come on, boy. That's the train station. Things sure have train changed since the station. line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ അടിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നത് പശു. Yeah, that's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ആരാണ് പോൾ ബാണ് And തിരിച്ചുവിടത്തി. here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. ഹിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിന് ഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഓക്കെ എഫ്. ഓ ഇങ്ങനെ ഹിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ What are you waiting for? Come on, I don't fight. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston,
Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. രാത്രി എന്ന ശല്യം എന്നെ കൊല്ലാൻ പോകണമെന്ന് ഇപ്പം നോക്കാം ഗൈസ് എന്താ സംഭവം എന്ന്. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. ഓക്കെ ഓക്കെ മൗണ്ട് യുവർ ഹോയിറ്റ് വരട്ടെ. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. ഓക്കെ കമ്പനി ബോണി പുറകെ പോവാം. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. മ്യൂസിക് കഴിച്ചത് ലൗഡ് സാധനമാണത്. പൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസ് മ്യൂസിക്. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with that, will you? Dismount your horse. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Better shoot rabbits and outlaws, I believe. That's it. Kill those little vermin. Okay. We got one. Reload. ഓക്കെ റാബിറ്റ്സിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. Let's get back on the horses and see what else is going on. ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെന്ന്. കുതിര അപ്പുറത്തെ കുതിര. We should keep moving. There's still a ways to go. ഓക്കെ ഇനിയും പോകണമെന്ന്. ഓക്കെ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. കയോട്ടീസ് ഗൈസ്. Let's go. ഈ കുതിര ഇച്ചിരി സീനാണിത്. ഓക്കെ കയോട്ടീസ്. ഇത് കടിച്ചു. കോഴി ഗൈസ് കോഴിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. Just a shame we had to lose any of the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. കോഴിയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോണ് ഗൈസ്. Come on. Actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ്. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്. പോയിട്ടുണ്ട്. നാളെ കാണാമെന്ന്. ഓക്കെ യു ക്യാൻ സ്ലീപ്പ് ഇൻ യുവർ റൂം ദ ബെഡ് ഇൻ യുവർ റൂം ടു സേവ് യുവർ ഗെയിം. ഓക്കെ 6 മണിക്കൂർ ഇറക്കി. ലൈക്ക് RDR2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണമെന്ന്. ഇതിൽ 6 മണിക്കൂറാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ ഗൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല ലെങ്ത് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. GG.